you, man? How are you? Fantastic. Wonderful. Thank you. Great. Okay. I think we are ready. People are still coming. So we should start. Are you ready? I'm always ready, Kaz. I know. You know, we had a question when we were waiting for you. People were asking about your time management. I mean, you're so good with your time, and we know that you wake up very early, and every hour something is happening. And you're never late. You're never late for a meeting. So actually, a few people were asking about your time management secrets. So if we can get to that a little bit later, if you can, Sure. Share you can share that information. You know what's cool is I just filmed a class for our team called Productivity and Focus, and what I call Time Mastery Tactics. I just filmed it yesterday, and so I get questioned all the time, nice. And I lay out my 5 what I call them time mastery tactics. I don't believe in time management. I believe in task management. But anyway, that's a different discussion. But I'm happy to talk about it. But I'm really excited for our team to take this class. We've got 6 courses in the back office, and during this period of the quarantine, I've filmed double. We now have, I think, 8 new courses that I'm adding. So I finally had a chance to be home and think through what we need to do more to add value to people, and so this is a class that I'm really passionate about. Very nice. Thank you, sir. Итак, уважаемые партнеры, давайте я сейчас секундочку. Сейчас let me start recording. 1 second. Okay, 1 second. It's about to start. Окей. Итак, уважаемые партнеры, я всех приветствую на сегодняшнем вебинаре. Пожалуйста, давайте поприветствуем господина Хатчисона, генерального директора и основателя компании inCruises. Пожалуйста, напишите своим коллегам в чатах, в лидерских чатах, в партнерских чатах, чтобы они подключались скорее к сегодняшнему вебинару. Мы уже начали, сегодня будет интересно. И вот как раз я сейчас, пока мы с Майклом настраивались на это интервью, я ему задал вопрос, касательно секретов тайм-менеджмента. Этот вопрос часто задают Майклу, потому что на самом деле он очень продуктивный, он очень правильно распоряжается своим временем, и поэтому на самом деле у него есть много советов на эту тему, и он использовал это время карантина с пользой и отснял 8 видео на разные темы. И одно из этих видео как раз касается тайм-менеджмента, где он рассказывает про 5 тактик, как правильно использовать свое время, как продуктивно его проводить. Поэтому в вашем бэк-офисе, в ресурсах вы увидите в разделе обучения, вы скоро увидите дополнительные курсы. Поэтому ждем, не дождемся. Окей, давайте я буду задавать вопросы. На прошлой неделе мы пообщались, Майкл уже рассказал о своем детстве, о своем юношестве, о своих родителях, о своей семье, где он вырос, рассказал некоторые интересные случаи из жизни. Давайте мы продолжим сегодняшнее интервью. Okay, sir. Last week you told us about your family, your childhood, and you left us, with a story about you working as a waiter at a yacht, and eventually you found out it was a Amway. It belonged to Amway. It planted a seed in your mind. And then unfortunately we didn't have enough time, so can you tell us more about it? Well, I'm just like any young man,
trying to make money, and these in Washington D.C., where my country's government is located, there was always big events going on, and you have to remember that I studied in school international relations. Georgetown University is known for its School of Foreign Service, and so that was always my vision to be a diplomat, to be an ambassador for good, to try and bring people together, bring good people together. But I was just a young guy, just right out of the university, trying to survive, trying to make some money, have enough money to have fun with. But and so when you worked for these big catering firms, they were always a lot of fun, and there was always famous people there, and they fed you really well. And so, it was sort of like, what's there not to like? And so I met, for example, the owner of the Washington Post, a woman by the name of Catherine Graham. I met one of some of the wealthiest people in our country. So just a young guy, just trying to be around, that environment. And again, it planted a seed in my mind that one day I wanted to be able to have the opportunity to give back, to contribute, and to do it on a global scale. And so people ask me, what is my dream? And I tell them, I'm living my dream. I'm living my dream with inCruises. I lived my dream with Tony Роббинс. I've been very fortunate to be able to, have the opportunity to work with people around the world. I'll let you translate. Sorry. Okay. Thank you, sir. Итак, да, значит, на прошлой неделе, в конце, значит, нашего интервью господин Хатчисон нас оставил с этой мыслью о том, что когда он, значит, закончил университет в Вашингтоне, Ди.Си., он закончил, кстати, один из лучших университетов, Джорджтаун, по специальности международные отношения, то есть он выбрал эту специальность он выбрал ее сознательно, да, не просто так, потому что ему с детства хотелось именно общаться с людьми и быть дипломатом, и быть в постоянном общении именно с разными людьми. И вот как раз после того, как он закончил свой университет, пришло время работать, и он устроился, значит, в компанию, кейтеринговую компанию, и как раз у него была работа, и они обслуживали, значит, гостей на яхте. И потом, как оказалось, это была яхта компании МВ, да, все мы знаем компанию МВ. И уже тогда у Майкла появилась идея о том, что это, наверное, был его первый опыт, да, сетевой компании, и у него тогда появилась идея о том, что он хочет в будущем создать такую компанию, чтобы общаться с успешными людьми. Тогда, будучи молодым человеком после университета, он уже познакомился с успешными людьми, значит, с президентом компании Washington Post. Вот. И вот интересно, да, что тогда, сразу после университета, у него уже появилась такая идея, потому что многие спрашивают у него, как вы пришли в этот бизнес, как вы начали эту компанию inCruises. Уже тогда потихоньку эта идея зарождалась, да, еще сразу после студенчества. Вот. Так, окей. Секундочку. Всем все слышно? Окей, хорошо. Okay, sir. By the way, thank you for the book. Thank you for the book. We received your book. Great. I'm sure everyone read it. I took a glance. I read it before, and there's a lot of stuff in it, a lot of good stuff, a lot of good habits, and it's one thing when you hear it from someone you don't know, and it's the other when you hear it from hearing it from you. We know who you are, and thank you very much. Thank you very much for the book. It's great, I've discovered a lot of
bad things in me, you know, a lot of habits that I need to learn, a lot of skills that I need to learn. So it was a big discovery for me. So I'm gonna put you on the spot. What have you learned about yourself? What would be two action items that you'll do immediately from having read, if you don't mind sharing? Well, it's about the schedule, day-to-day schedule. About spending quality time. Things like doing quality things on the go. Reading quality books, listening to audiobooks, listening to different videos and audios, and things like that. It's just waking up early. It's really hard to wake up early working in inCruises, because everyone is staying up very late. Things like that. It's but I'm trying. It's a lot of work. So, thank you. Да, уважаемые коллеги, я вот сейчас как раз Майкл говорил о том, что мы все сегодня должны были получить, значит, следующие 4 главы его книги. Я надеюсь, что вы уже их прочитали. Если не прочитали, обязательно сегодня же их прочитайте. И как раз там Майкл говорит о тех навыках, то есть там жизненный опыт Майкла, который вот как раз-таки в этих 30 страницах этой книги, поэтому обязательно изучите его, да. Hey, Mike, sir, I have a question. Which of these skills and habits did you learn? They come from childhood, and which ones you had to master, learn and master, being an adult? Well, I would say that with my time with my first job out of the university. Remember, I was a corporate recruiter, and so I did what you're doing with me now. I interviewed job applicants every day. I had typically, I don't know, three to 5 interviews, with different job applicants every day. And so that skill, the skill that I learned from doing that was my first job, out of the university. It was to be empathetic, which meant that you had to be interested in other people. So I've always been curious about others. I always wanted to know, why people did the things that they did, and what were their goals, what were their aspirations, and so I would say that was the first skill, was asking questions, listening, and being empathetic. That was my first job. Again, I was 23 years old, and here I'm interviewing job applicants and job candidates, and I was very lucky because usually that role is for somebody that's a senior manager, and so I just was really lucky that I had this position to be able to sit down with a different person, 3 to 5 different people every day, and interview them and ask them questions, and again, listening skills and just being empathetic, putting myself in their shoes is the skills that I developed. Does that make sense? Yes, sir. Итак, я задал вопрос господину Хатчисону о навыках, о которых он пишет в своей книге. Это полезные навыки, которые присущи всем успешным людям. И вопрос был таков: какие навыки все-таки у Майкла появились еще в детстве, в результате воспитания, какие навыки он приобрел в процессе. И вот он как раз рассказал, что в 23 года, в 20 лет, когда он начал, 23 года сразу после выпуска, когда он, устроился на свою первую работу, он работал в рекрутинговой компании, то есть в Соединенных Штатах есть рекрутинговые компании, которые нанимают, которые подыскивают персонал, и вот как раз Майклу приходилось каждый день проводить интервью
с людьми и подбирать персонал для других крупных компаний. И тогда он к нему пришел, он натренировал вот этот самый навык общения с людьми, потому что ему было всего 23 года, он был молодой, энергичный, и ему приходилось интервьюировать людей намного старше, намного опытнее, да, и вот тогда в процессе он обрел вот этот навык именно проявления интереса, проявления искреннего интереса к людям, задавать вопросы и обязательно слушать человека, потому что на самом деле общение с Майклом – это одно удовольствие, да, кому посчастливилось один на один общаться с Майклом, это удивительно. Поэтому вот в 23 года у него был такой опыт. What about other habits and skills? What about those from from your childhood? Because I know that you had your older brother was a role model, your dad, something from your childhood. Well, I do want to. I'll talk about that in a second, but I just want to say one other thing that I think is important, and that is that I developed this ability to get in front of people. So as a corporate recruiter, I had to go and find people. It's the exact role that our leaders are doing today. They had to get in front of people, and so that's a skill, to be able to get in front of people online and offline. And I was effective at screening through resumes. I ran ads. I posted ads. I went to universities. I went to what they call job expos, or just a place where people were looking for jobs. And so that is one skill that has served me well my entire life, is you have to have the ability to get in front of people. And again, it's something that served me my entire career. And then once you're in front of people, you have to be able to speak. You have to be able to communicate. You have to be able to present well. And so at Electronic Data Systems, where I was a corporate recruiter, I had to get in front of people and I had to interview them. And then I had to present them, my opportunity. And then when I went to work with Tony Роббинса, then the same skills were even further developed. I had to, fly to a city that I'd never been to before. I had to knock on doors. I had to make cold calls. I had to try and present the opportunity. So those two skills, if I could wave a magic wand over every partner on our team, it would be the ability to get in front of people and the ability to present well. And remember, I grew up very shy. I grew up very quiet. And so by asking other people questions, I was good because I didn't have to be the person doing the talking, right? I was the one asking all the questions. And so when you're shy, you're least open to talking about yourself. And so I was just good at getting other people to open up to me. Do you follow? Yes, I do. Okay. Mm-hmm. Thank you, sir. And that's one thing that I would. Yeah. Thank you. Да, итак, вот господин Хатчисон продолжил рассказывать как раз про этот навык, почему он заостряет внимание именно на этом, потому что это два самых важных навыка, наверное, в жизни человека, профессионала, которые ему помогли, прогрессировать. Это тот навык, который он приобрел в 23 года. Будучи рекрутером, ему приходилось встречаться с людьми, много общаться, и, то есть этот навык именно не бояться людей, не бояться выступлений, потому что ему приходилось искать людей, то есть, условно, там есть заказ на какую-то вакансию, и ему приходилось именно выискивать этих людей. Он бывал на выставках, он читал объявления, в газетах, через него проходило множество, сотни резюме, и у него есть способность выбирать именно нужных людей. Он встречался с ними, он презентовал, он
И вот эти два навыка, которые он считает самые необходимые любому человеку, но особенно они необходимы нашим партнерам, значит, inCruises, да, если бы у него была, как он говорит, волшебная палочка, и можно было наделить всех партнеров именно этот навыком, да, то он бы это были бы вот эти навыки, что умение выступать перед людьми и умение презентовать информацию. И именно этот навык привел его в компанию, значит, Тони Роббинсона, где он смог его усовершенствовать. И потому что Майкл сам по себе с детства очень стеснительный человек, да, и поэтому ему приходилось очень много тренировать именно этот навык. И как вы видите, у него это получилось. Thank you, sir. Great stuff. Yeah. Did you want to continue? So again, I would just say that. I mean, because remember, then I remember later in my career, I was the host of an online web TV show. I was doing the same thing that you're doing with me. I was, interviewing CEOs. I was interviewing celebrities. I was interviewing, Brian Tracy, thought leaders. And so I've just applied that same set of skills that I learned when I was 23 years of age, of asking good questions, being empathetic, showing interest in others. I had the ability to get in front of people. Even when you're a talk show host, you have to go find your guest. The guests aren't, just saying, "Hey, pick me." No, you've got to be able to get in front of them. And so those skill sets, I would wish for everybody on our team. Да, значит, именно вот эти навыки Майкл желает, чтобы именно эти навыки все наши лидеры максимально, значит, натренировали, потому что эти навыки задавать правильные вопросы, проявлять искренний интерес к человеку. Потому что, будучи, как вы знаете, позже у Майкла было свое ТВ-шоу онлайн, и ему приходилось общаться с первыми руководителями крупных компаний. Он брал интервью у Брайана Трейси и у других успешных людей. И вот как раз вот эти два навыка очень сильно ему пригодились, потому что ему нужно было задавать правильные вопросы. Помимо этого, ему приходилось постоянно искать гостей, да, приглашать гостей на свою передачу. Поэтому, как вы видите, именно эти два навыка ему помогли продвигаться по карьерной лестнице и, значит, прогрессировать. Okay, thank you, sir. Yeah. Can we, if you have a chance, when you have a chance, can we talk more about Tony Robbins, how you came to work with Tony Robbins and share your experience? Sure. So my best friend in the world, his name is Tom McCarthy. Tom McCarthy and I have known each other since we were 13, since the 7th grade. Tom's father, I think I may have mentioned, his father was killed in the Vietnam War, and he had 2 brothers. And so those 3 boys became our brothers. And so we grew up together. And I'll just fast forward. He was a stockbroker, meaning he was a financial counselor. And he left his job to go to work for Tony Robbins. And I just remember calling his mom and telling her, I'm not sure, about this decision that Tom's made to go work for this guy, Tony Robbins. But I'm going to find out what he's doing, and I'm going to save him because I think he's in trouble. I think he's joined a weird group, is what I told his mom. And I said, I'm going to figure it out. I'm going to bring him back. Well known back then? No. It was not. No, this is back in 1987. He had one book out called Unlimited Power. And so he was known for his what's called the Firewalk experience. And I thought he had joined a cult group. I thought that he
he had joined, some type of, again, a weird group, I said. And so I promised his mom that I would save him. So I ended up, reading Tony's book, and then Tom invited me to go to a seminar, and I went to the seminar out in San Francisco, and I was impressed with Tony's ability as a communicator, as a fantastic speaker. I think he's probably one, if not the best speaker on the planet, from the front of the room. And I saw a business opportunity. I saw an opportunity to get his message in front of people that could duplicate his message. And so that was the introduction, was through my best friend. Again, it's through your relationships, your network. And this is somebody that I've known and loved and trusted since I was 13 years old. So how long did you end up working with Tony? So I started when I was 25 years old, and then I was there for almost 8 years. So from age 25 to age 33. And we did a lot during that time. Wow. And they were wonderful years. They were incredibly hard years. Just like anybody starting out a business that wasn't known, inCruises was not known in Kazakhstan when we started almost 5 years ago. But I think we've done a good job in, the Russian speaking market. We're almost a household name. And, the difference was after about, 3 or 4 years, Tony Robbins got on television and produced what they call an infomercial, an advertisement. And that's where he really started to get really, really popular. Was that your idea? It wasn't. It's actually an interesting story, is that there's a book called Think and Grow Rich. I don't know if you've heard of this book. But a couple of entrepreneurs did a tape series, an audio, like podcast for the book called How to, Think and Grow Rich. And Tony Robbins was a testimonial. You remember yesterday during our leader calls, I encouraged our team to create, member testimonials. Well, Tony Robbins did a testimonial for Think and Grow Rich. And then they did an evaluation. They studied, why did people buy it? And they asked customers that had bought, why did you buy the tape series? And many people said it was because of Tony Robbins' testimonial. And so then they came to Tony Robbins, these two entrepreneurs, and said, we'd like to create an audio program, with you called Personal Power. And so they became partners with our business. But there are two guys, Bill Guthrie and Greg Renker, that worked with our company, Tony Robbins. Did you follow? Wow. Yes, sir. Great. Да, я прошу прощения, коллеги. Я не то чтобы забыл про вас, просто вот Майкл так рассказывает, интересно. Давайте, значит, я задал вопрос, раз мы уже начали говорить о Тони Роббинсе. Я думаю, что все знают Тони Роббинса, Энтони Роббинса, да, самого, наверное, известного спикера, бизнес-тренера, который побывал и на нашем пространстве, на нашей территории, да. Вот, и, значит, господин Хатчисон, как он попал вообще, как получилось так, что он начал работать с Тони Роббинсом? Значит, в 1987 году друг Майкла, которого зовут Том Маккарти, это его самый лучший друг, мы в течение всего интервью уже несколько раз слышали об этом человеке. Том Маккарти, с 13 лет они дружат с ним, и по сей день, на прошлой неделе, когда мы общались, он отправлял сообщения, да, своему другу, чтобы он какие-то детские фотографии, значит, да, юношеские отправил. Не знаю, мы чуть позже у Майкла спросим, получил он эти фотографии, нет. Так вот, когда им было по 25 лет, значит, его друг, Том Маккарти, да, он начал работать, устроился на работу к Тони Роббинсу, и учитывая, что семья Майкла близко общалась с семьей его друга, потому что папа друга погиб на войне, да, во Вьетнаме, и у них также было 3 мальчиков, и они все вместе общались, они были как одна семья, Том для Майкла как родной брат, и поэтому
когда он устроился на работу к Тони Роббинсону, Майкл начал переживать, потому что, имейте в виду, что это 87 год, Тони Роббинса тогда еще никто не знает, и какие-то, значит, какая-то книга, кажется, тогда вышла, но, учитывая, что интернета нет, еще мало кто о нем знал, и поэтому, если кто знает историю Тони Роббинсона, когда он начинал, значит, свою карьеру в качестве бизнес-тренера, у него, кажется, один из курсов был, когда он ходил по раскаленным, значит, этим уголькам, да, в рамках своего тренинга, медитации или что-то такое, короче. И вот Майкл как раз тогда, он знал об этом, да, и он подумал, что его друг Том вступил в какую-то секту, да, и он позвонил маме Тома и сказал: я спасу Тома, и он начал с Томом, значит, общаться и уговаривать его, значит, спрашивать, да, что происходит, куда ты попал. И тут Том пригласил Майкла на один из семинаров Тони Роббинсона. Майкл прочитал, Майкл как человек дотошный, да, если он за что-то берется, то он делает до конца. Он прочитал книгу Тони Роббинсона, он изучил ее, вот, он сходил на семинар, и уже тогда он увидел потенциал в этом человеке. 87 год, Тони Роббинса еще пока никто не знает. Он увидел потенциал, и вот в 25 лет он устроился на работу к Тони Роббинсону, и он проработал там 8 лет. И как раз вот в пределах вот этих вот 8 лет Тони Роббинсон, он снял, как раз вот он вчера у нас был, значит, была встреча с топ-лидерами, где мы обсуждали, значит, видеоотзывы. Те, кто не знает, да, скоро мы будем снимать видеоотзывы от членов клуба, да, будем это все монтировать в такие классные ролики, и потом это все будем распространять. Так вот, тогда как раз-таки, когда Майкл работал с Тони Роббинсом, как раз тогда он запустил вот такие вот, он отснял такие же, они отсняли такие же вместе, такие же ролики, и первый продукт, первая книга, там, кажется, были видео, аудио, кассеты, что-то такое, да, значит, которые назывались «Думай и богатей». Как раз-таки именно тогда, благодаря вот этим видеоотзывам, Тони Роббинс привлек к себе внимание, и тогда у него появились первые, значит, большие инвесторы, 2 предпринимателя. И вот как раз в этот период, когда Майкл был, значит, в команде Тони Роббинсона, у Тони Роббинсона бизнес пошел вверх, да. Вот такая вот интересная, значит, история у Майкла, как он попал к Тони Роббинсу. There is a saying, I visited your LinkedIn, and it says, I'm addicted to playing on and building winning teams. So this is, I guess, yes. Tony Robbins' team was a winning team, right? Not in the beginning. in the beginning, after 3 months of being on the job, I found out that the company was in trouble. My best friend didn't even know about it. And so, imagine, you join inCruises, and 3 months later you find out we can't pay you. Well, that's what happened, with myself. And so I ended up having to pay, my sales reps, out of my own pocket. And I just told the guys, I said, look, if you guys quit, I understand. But if you stick with me, I think we'll do big things here. And what's interesting is one of those is one of my dear friends today. In fact, I sent him a text yesterday, just checking in with him. And so, not everything, not every team that I've been a part of in the beginning was a winning team. And Tony Robbins, I would say, was one of those. It had the foundation to be a winning team, but
the company got in trouble as a startup. A lot of startups get in trouble. But much of that comes from, being an athlete. Kaz is athletes want to be, on winning teams. They want to, as a coach, you want to surround your team with, those that you inspire other people that work hard. And so that's where that saying comes from, is that I'm addicted to being on winning teams. But Tony Robbins, that was not a winning team, right away. I mean, it was almost a recipe for disaster, right? Sort of like what's going on right now. Some people are going to want to quit. It's hard. There's adversity right now. And so, you see this theme throughout my life that, ever since I was 19, I've just been exposed to, adversity. I've been exposed to situations that, for a lot of people create a lot of stress, and not to say that I don't feel that stress. I just use it to fuel me. So I think I'm different in that regard, right? I feel like I'm different in that situation. And so right now, there's a lot of adversity in the world. There's a lot of, adversity within the travel business. But look at my example. Look what I'm doing. Look what you and I are doing. We're studying, we're learning, we're growing, we're interviewing each other. I'm writing books. I'm creating new courses. I'm already thinking about what the future looks like. And for me, the future is so much brighter. I have every reason to believe we're going to come out of this. And not only will we survive, but we will be so much stronger than the other businesses in the industry, because we'll have this reference. And you look at companies that we looked up to, I looked up to and still look up to, because I admire them. Companies like Airbnb, companies like Uber, and yet they've had to lay off, 15, 20% of their staffs. Let those people go. And so I just feel like we are a company of destiny. And I feel like we're going to make a big, big impact, as we get through this. Да, я задал вопрос господину Хатчисону по поводу того, что если вы зайдете на сайт LinkedIn Майкла Хатчисона, вы там увидите его биографию. Вот, кстати, кому интересно, да, где все-таки можно найти информацию о Майкле. Все профессионалы, они выкладывают в первую очередь свое резюме именно на сайте LinkedIn, да. Вот многие спрашивают там про Википедию. Википедия это не то. Если всем нужно обязательно быть в LinkedIn, да. Поэтому вот как раз, если вы зайдете к Майклу, у него написано: «Я одержим построению команды победителя и игре в ней», да. Вот. И как я спросил, была ли команда Тони Роббинса именно командой победителя. Нет, он сказал, что первое время, когда он пришел в эту компанию, буквально через 3 месяца он узнал, что в компании есть финансовые проблемы, да, там небольшой хаос был. Но через все это они прошли. Почему? Потому что он верил в компанию, он верил в основателя этой компании, он верил в Тони Роббинса, потому что он видел в нем потенциал. Потому что тогда, в 1987 году, компания Тони Роббинса, она была стартапом, да, нужно понимать, что он начинающий предприниматель, он начинающий коуч, он начинающий спикер. Это был стартап. А в любом стартапе в первую очередь не смотрят на основателя компании, потому что на людей, которые работают в этой компании. И он поверил в эту компанию, невзирая на то, что были какие-то сложности. Даже иногда Майклу приходилось платить, своим подчиненным из своего кармана, да, но он верил, он остался, и потому что Майкл по своей природе он атлет, он всегда всю жизнь занимался и продолжает заниматься спортом, гольф, теннис, велосипед, бег, все виды спорта, да, футбол, он атлет, и поэтому он всегда ищет команду победителя. Если это не команда победителя, он делает из нее команду победителя. И поэтому вот как раз
он сравнивает ту ситуацию тогда с Майклом Роббинсом, с ситуацией, которая сейчас происходит, да, потому что индустрия туризма, индустрия круизных путешествий, она переживает не самые лучшие времена, однако нужно верить именно в компанию. И вот мы сейчас проводим интервью, чтобы вы знали, да, чтобы узнали, вы поближе познакомились с Майклом, потому что очень важно знать именно основателя, потому что все его ценности, они распространяются на компанию. И вот он привел пример тех компаний, из которых они берут пример, крупные компании, как Airbnb, Uber. Сейчас эти компании, они, к сожалению, они проводят сокращение, да, мы надеемся, конечно, что они выберутся из ситуации, однако наша компания, у нас никаких сокращений нет, конечно, мы переживаем непростые времена, да, но самое главное, что из этой ситуации мы выйдем еще сильнее и лучше. И вот эти все истории, про которые Майкл рассказывает, конечно, они характеризуют его, и уже с 19 лет, сталкиваясь вот с такими ситуациями, вот с такими стрессами, да, в компании Тони Роббинсона, и потом в будущем, это самое главное, он понимает, что самое главное — верить в компанию и не останавливаться. Вот. Okay, yeah, that was long. Sorry. You did awesome, man. You did great. Yes. I understood every word you said. I feel like you have a translator or interpreter some kind, because it looks like you understand everything. Yeah. Well, let's see. Can we, sir, if you don't mind, there's one thing, one question. Have you seen the movie Wolf of Wall Street? With Jordan Belfort. I have seen it. Remember the saying? Yeah. Remember the saying? Don't judge me by my winners, judge me by my losers, because I have so few. Do you have any losers you can talk about? Well, I mean, for me, you lose if you don't learn. And so, I mean, I've had lots of, situations where things didn't work out. Remember, the business just before inCruises, I attempted to make a debit card commissionable. So every time you swipe the card, you would get cash back. And if you referred it to somebody else and they used it, you would both, have leverage and earn money. And I couldn't get our government regulators to approve a monthly maintenance fee. The monthly maintenance fee was going to be somewhere between $19 and $24. And my government regulators would not approve it. So was that a loser? It was a lose in that I lost a lot of money. I lost a lot of time. I learned a lot though. And what's interesting is now inCruises, we're building our own wallet. And so it may have been a loss during that time in my life, but I'll use this experience to come back and Frank and Anthony and we're going to create our own wallet. Same type idea. And so, Kaz, look, I've had many situations where things just didn't work out. When I first left Tony Robbins, I had a few clients that I started to help out, and my first client that wrote me a check, the check bounced. There's no money in the bank, and so was that a loss? Yes, that was a loss, because I was counting on that money. Again, it'd be just like you going to work for us at inCruises, and your first paycheck on the 15th, and we give you a check and there's no money. Well, I've had that situation. So, Kaz, look, I've struggled. I was a father at a very young age. Your age. I had 4 children, and so, yeah. But again, I think you have to look at it the way that I look at it. That
it's a loser if you don't learn. But in every situation that I've had a setback, I always feel like I'm being set up for something bigger and better. And that's my feeling about what's going on right now. I can't control, you can't control this, this quarantine, this virus. We can only control what we do, but I do feel like we're being set up. We're being set up for something bigger. We're being set up for something better. And that's just my feeling. I hope you understand. Yes, sir. Thank you. Wow, great. Я задал вопрос Майклу такой вот. Все вы видели фильм, значит, «Волк с Уолл-стрит». Там этот фильм основан на истории Джордана Белфорда, да, известного брокера, да. Вот. И вот как раз в этом фильме, если вы его смотрели, он говорит, помните, когда он пришел на работу вот в эту компанию после того, как произошел крах, и он говорил своим клиентам всегда: не судите, как же он сказал-то на английском, я помню, как он сказал, а на русском: не судите по победителям, да, по моим, значит, успешным проектам, судите именно по неуспешным проектам, по моим проигрышам, потому что у меня их так мало. Вот, вспомните, да, эту фразу. И вот как раз я задал Майклу такой вопрос: какие были ли у него неуспешные проекты в жизни? И он сказал, что, конечно, были, конечно же, они у него были, но однако любой проект, даже неуспешный, это урок. Это урок, и если его можно считать провальным только в том случае, если вы не вынесли какой-то урок. Если вы все-таки чему-то научились, то это значит, вы прошли хорошую школу. И он рассказал про один из проектов, где вот они запускали, значит, я не буду вдаваться в детали, был проект, где, к сожалению, у них не получилось договориться с правительством американским, да, и это был стартап, конечно же, Майкл вложил туда много денег, это было связано с платежными системами, и вот как раз, да, к сожалению, он говорит: я потерял деньги, да, я потерял время, но зато я выучил хороший урок, я получил очень большой опыт, который мне пригодился даже сейчас, когда мы создавали компанию inCruises. У нас, как вы знаете, у нас большое количество платежных систем, с которыми мы работаем. Это только у нас, да, в русскоязычном, да, на русском языке, видите, в разных странах это разные платежные системы. И вот как раз в этом бизнесе ему пригодился вот этот самый опыт. У Майкла было очень много проблем в жизни, очень много, как и должно быть, да, потому что человек должен пройти через проблемы, только проходя через эти проблемы, человек может обрести на самом деле ценный опыт, потому что он рано стал отцом, ему нужно было обеспечивать свою семью, и когда вот он, значит, когда он ушел в свободное плавание, первый его клиент, от которого он получил, значит, чек, он пошел с этим чеком в банк, и оказалось, что у этого человека нет денег, да, вот в такой ситуации он оказался, но любая ситуация это урок, да, и самое главное, и чтобы этот урок, он оказался ступенькой к чему-то большему, к чему-то лучшему. И вот как раз та ситуация, которая происходит сейчас с inCruises, есть ощущение у Майкла, но я думаю, что не только у Майкла есть такое ощущение, я думаю, что у каждого партнера, который хорошо знает, хорошо понимает наш бизнес, есть ощущение, что именно этот кризис, он станет некой ступенькой для inCruises, чтобы мы стали еще лучше, мы стали еще сильнее и стали еще больше. Вот такая вот, да, значит, история касательно опыта Майкла. Wow, great, nice day. And sir, one question. Can we do part 3 next week? Because I might have more questions. It looks looks like we have only 5 minutes to go. Yes. Yeah. Okay. Good. Do you want to answer some of these questions? Because
Okay, one second. Да, давайте ответим на вопросы, потому что у нас осталось буквально 5 минут, и еще много вопросов, но Майкл хочет ответить именно на ваши вопросы. Так, давайте сейчас посмотрю. There was a question. How did you come up with inCruises idea? I don't know if I can answer that in 5 minutes, but just really, Frank and I came together. We both had ideas. We knew we wanted to do something together, and we knew that the industry was ripe for some type of positive interruption. Again, the hospitality industry, hotel industry had already been interrupted by Airbnb. The transportation industry had already been interrupted by Uber and Lyft, but nobody had really positively interrupted the cruise industry. We saw the subscription-based membership being the answer. We saw that it was working for, Netflix. It was working for Amazon Prime. In Europe, there's Skybiz. There's motor clubs that were all subscription-based. And so just coming together, just brainstorming ideas. Wow. That's the short answer. Okay, yeah, we're gonna come back to it next week because it's very interesting. Because I know there's a destiny involved in the creation of inCruises. So I know it's gonna take much longer than 5 minutes. So I'm gonna that would be my last question. Today. Let me translate. Итак, да, уважаемые партнеры, я вот задал вопрос, один из вопросов, которые писали в чате, как все-таки Майклу пришла идея inCruises. И, конечно же, за 5 минут, которые у нас, или уже 3 минуты, да, которые у нас остались до конца эфира, невозможно рассказать об этом. Но и мы, кстати, я спросил у Майкла, можем ли мы продолжить наше интервью на следующей неделе. Он с удовольствием согласился. Так вот, когда вот они познакомились с Франком, у них у обоих была идея. Они хотели сделать какой-то проект наподобие Uber, наподобие есть компания такая еще Lyft в Америке, да, Airbnb. То есть была идея, тогда они еще не знали, что это будет как-то связано, да, что это будет именно inCruises, да. У них была просто идея, и поэтому они вместе брейнстормили, они придумывали, они генерировали идеи, и у них было понимание, что индустрии путешествий, а именно круизной индустрии, нужна взбучка, нужен какой-то новый инструмент, который основан именно на членстве. И вот так путем генерирования идей, брейнсторминга они пришли к этой идее. Мы поподробнее обсудим именно вот этот вопрос на следующей неделе. А сейчас мы, наверное, отпустим Майкла, потому что у него очень плотный график, поэтому окей. Sir, thank you very much. Thank you very much for the interview, for great answers, and let's do part 3 next week, same time. Okay, beautiful. And Kaz, would you just say thank you to all these kind people, Arena, Darla, Daria, Anula. These are really nice comments. Thank you so much. Thank you for the kind words. Спасибо всем. Спасибо большое. Thank you so much. Да, уважаемые партнеры, господин Хатчисон всех благодарит. Спасибо вам за то, что вы сегодня присутствовали на нашем вебинаре. Спасибо отдельно. Вот он прочитал комментарии Ирины, Дарьи, Аннула. Да, вот всем спасибо за такие приятные слова. Okay, sir. Well, thank you, and then we'll again, be seeing you next. Kaz, and there's new people have just joined. It's very nice to see. Ludmila has just joined.
a week ago. And so I again, this makes my heart very, very happy. But I'm happy to see the new people here on the call, and welcome to our team. Welcome to our family. Okay. Thank you, Kaz. Have a good day, sir. Bye-bye. Thank you, sir. You too. Да, господин Хатчисон отдельно